dia nggak pernah kerlain hati loh. Maksudnya kalau dia selingkuh rambutnya pasti rusak. Kalau orang selingkuh kan putus, kalau ini enggak, rambutnya rusak. Gimana tuh? Jadi guys, ini formulanya ini formulanya dia itu dia di level 4 karena kita juga nggak mau terlalu gelap ya. Kalau di level 4 itu biasanya saya masih nge-mix supaya dia itu jatuhnya lebih sempurna gitu. Dan oksidannya saya selalu menggunakan 3%. Ini yang nggak pernah di KiaSalon selalu 3%, nggak ada lebih dari ini. Jadi sulit kalau nyari yang oksidan gede, di sini nggak ada, cuman 3%. Oke guys, lihat lagi. I've been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. You've been saying it softly, with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love, baby. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. Some say I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you? Yeah.
I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the price. It's hard to fight, goodbye.
Jadi udah selesai ya. Itu apa namanya, warna tadi tuh simple banget. Kalau diperhatikan sih dia itu kayak hitam ya, tapi enggak. Jadi dia itu di antara level 3 ya, dari level 4 ke bawah. Kenapa? Karena tuh warna tadi ada 4 nomor ya. 4 nomornya itu biasanya tuh saya mix. Jadi nomor-nomor itu tuh dia terdiri dari nomor 4, terus nomor campuran sih. Jadi ada campuran warna yang mana itu dibuatnya supaya warna, karena salah satu nomornya saya nggak ada. Jadi warna ini tuh saya biasanya nge-mix untuk mendapatkan warna yang di tengah-tengah, supaya apa tuh namanya, warna ini rata gitu. Karena kalau kita lihat kan yang bagian akar kan sudah gelap ya, hitam banget, maksudnya gelap, normal gelap gitu. Udah tumbuh sekitar, dia kalau nggak salah udah berapa lama ya, udah sekitar hampir 3 sampai 4 bulan 4, berarti bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, berarti sekitar 4 sampai 5 bulan. Jadi customer ini itu bulan 4 yang lalu dia datang sini, kita color dengan warna seperti ini dan dia suka gitu. Tadinya tuh warnanya udah macem-macem gitu kan, udah yang kayak balaya, sudah macem-macem gitu. Nah, tapi dia minta diwarnain bulan 4 kemarin tuh warna pakai warna ini. Nah, terus dia udah senang warna ini dan dia datang ke sini lagi untuk membuat warna ini lagi karena suaminya bilang bagus ya. Terus akhirnya pakai deh warna ini, dan sekarang kita continue lagi untuk mendapatkan warna ini supaya warna ini refresh lagi gitu. Tadi kalau kita lihat itu setelah di color itu warnanya tuh jadi shining, terus dia juga jadi apa namanya, jadi mengkilap, lembut sekali. Karena bagian ujungnya tuh sebelum di color itu dia keras ya, karena kalau warna kalau udah lama udah hilang gitu biasanya tuh ujungnya kaku gitu. Terus sekalipun kita color pakai oksidan kecil ya, dulu kan kita color dia itu pakai tetap pakai oksidan kecil, karena di sini saya nggak punya oksidan yang besar tuh, nggak ada gitu. Jadi tetap pakai oksidan kecil, tapi kalau oksidannya, maksudnya kalau colornya udah lama berarti formulanya udah hilang. Jadi yang ada tuh karena kita pernah bekas di highlight, jadi ujungnya itu agak keras gitu. Nah, setelah kita masukin warna ini, dia jatuhnya tuh jadi lembut lagi gitu. Jadi kalian kalau punya rambut yang kira-kira itu di color sama orang ketinggian gitu ya, terus kaku keras gitu, jangan keburu-buru untuk dipotong dulu gitu. Sebaiknya kita recolor ulang tapi pakai oksidannya kecil gitu. Bagaimana caranya? Yaitu dia harus dapetin hairdresser yang benar supaya dia bisa mix dan warna yang kita mau selalu terwujud. Oke? Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi saya akan kasih kalian tutorial terus untuk dapetin warna-warna yang saya buat, dan saya akan kasih tutorial terus untuk kalian lebih tahu lebih banyak lagi. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you so much ya. Thank you for watching ya. Thank you. Bye bye.